Hello guys, so our topic for today is adjective endungen, okay? So you can see here Grammatik of einen Blick, okay? Adjective endungen nach der, das, die. So it's bestimmten Artikel. It's the definite article. So you can see here the table of the article endings, okay? So you have the three cases, nominative, accusative, and dative, okay? And the genders masculine, neuter, and feminine, including plural. So as you can see, um, sa nominative case, normally, okay, if you will complete it, there's missing ending sa neuter and sa feminine sa nominative. So, ang rule natin for nominative case, the adjectives ending are e, just e. Add e kapag definite article. So, der schnelle Umzug, das neue Leben, die deutsche Sprache. Okay? So, sa plural naman, mapapansin nyo, lahat dyan ng ending sa plural is en. Die Kirchenwitze, okay? Den Kirchenwitzen kapag sa dative, okay? So, lahat ng gender sa plural, en, okay? And as you can see dyan, ni-write natin sa e sa Neuen Deutsche Sprache sa nominative case. In comparison sa accusative case, ang nagbago lang dyan sa masculine sa accusative is yung der Umzug magiging den, tapos and then the adjective is en also, den schnellen Umzug. Okay? So, aside kay plural na en, we have accusative en sa adjective ending. And the other stays the same sa neuter, sa feminine. Okay? Nag-ano sila, ganun pa rin siya. So, ngayon naman, dito sa dative, this is the simplest rule. It's all of them are en. Okay? Lahat ng adjective ending sa dative is en. Schnellen, Umzug, neuen Leben, Deutschen Sprache. Okay? Also sa genitive case, okay, it's not included sa table, but the genitive case is en din ang adjective endings. Okay? So let's consider here the letter of Bernhard to Frank. Okay? So, hallo Frank, bei mir hat sich viel verändert. Okay? Nach dem schnellen Umzug in eine WG ist das neue Leben ganz anders. So, the verb here, bei mir hat sich viel verändert. The verb is verändern. Verändern. Okay? Verändern is to change. So, marami na daw nagbago sa kanya. Okay? So, die Leute hier sind sympathisch, aber die deutsche Sprache kann so fremd sein. Das glaubst du nicht. Besonders abends in den Kneipen, da verstehe ich manchmal nur wenig. Und vor allem bei den Kirchenwitzen kann ich nicht mitlachen. Manchmal fühle ich mich etwas allein und sehr fremd, ganz schön frustrierend. Aber genug geklagt für heute. Schreib mal, was ist los in Linz. Bis bald, Bernhard. Okay? So, ayan. Sulat natin yung verb na verändern. Okay, with umlaut. Verändern, to change. So, after that, nach dem schnellen Umzug ist eine WG, in eine WG ist das neue Leben ganz anders. Okay. You can see here the preposition nach is a dative preposition. So, you know the dative preposition also ausbei mit nach Zeitpunkt zu gegenüber. So, Umzug is there, deswegen it's dem, and then for dative, the adjective endings is en, dem schnellen Umzug. So, yung quick transfer daw sa WG is das neue Leben ganz anders. Ibig sabihin, new life daw is ibang-iba. Okay? So, WG here, okay, WG is Wohngemeinschaft. Ibig sabihin yan, Wohngemeinschaft. It's like a boarding house. You have your own room, but shared kitchen, shared bathroom, and so on and so forth. Okay?
So, hindi lang kayo mag-isa nakatira doon. The next, die Leute hier sind sympathisch. Sympathisch. Leute is this, yeah, kaparehas niya mention, okay? It's just the same. People. The people here are sympathetic. Aber die deutsche Sprache kann so fremd sein. Okay? Sympathetic nga yung mga tao, pero yung German language can be so foreign, sabi niya. Fremd is foreign. Foreign. Okay? So, das glaubst du nicht. You cannot believe it, sabi niya. Besonders abends in den Kneipen. Especially in the evening in the bars. Bars, okay? The first take manchmal nur wenig, sabi niya. Doon daw, naiintindihan niya lang daw sometimes is konti. Okay? Just wenig. Okay? Und vor allem bei den Kirchenwitzen kann ich nicht mitlachen. So, Kirchenwitzen. Witzen. Makikita niyo dito, by den Kirchenwitzen. By is another dative preposition. Witzen is plural. Witz is singular. It's meaning niyan is jokes. Okay? Kirchen. So, by plural. Den Kirchen. Okay. Den Kirchen Witzen. So, kann ich nicht mitlachen. Okay? So, Witz kapag singular. Okay? So, hindi daw siya makatawa kasama ng iba kasi hindi niya nga naiintindihan. Okay? Hindi niya mag-gets yung jokes ng mga taga-Köln. Okay? So, manchmal fühle ich mich etwas allein und sehr fremd. So, sometimes, yun nga, ayan, in-underline ko dyan yung by. Okay? Medyo nauna yung voice recording ko, guys. So, ayan. So, dyan in-explain natin si by is a dative preposition again. That's why by, den, Kirchen, Witzen. Okay? So, sometimes daw, he feels alone and very foreign, ganz schön frustrated. So, frustrating daw. Aber genug geklagt für heute. So, mapapansin nyo dyan, lahat ng plural adjectives is en. Die Kirchenwitze, den Kirchenwitzen for dative. Okay? So, klagen yan. Aber genug geklagt für heute. It came from the verb klagen. Okay? So, the past participle of klagen is geklagt. Okay? Yeah. Klagen is nagrereklamo. Okay? Schreib mal, was ist los in Linz. So, that is the grammatic rule for the definite article, bestimmten Artikel. So, yung mga ano nyo dyan, vocabularies nyo, i-arviter nyo po yung vocabularies nyo sa mga sa first dayhan na yan. So, let's have some example application. So, the old lady brings the delicious cake. The old lady brings the delicious cake for the funny children. So, die alte Frau
Okay? So this is the nominative case, the subject of the sentence. Ibig sabihin, ilang yung idadagdag natin sa adjective. Old lady, alte Frau. Die alte Frau bringt. Okay, we have to have dative. Okay, for whom? It answers the question for whom. For the funny children. Children is plural. So, ibig sabihin, Dane. Dane. Funny is Pitzig. Pitzigen. Kindern. Okay, so may N pa rin sa Kindern. And then we have the accusative. It answers the question, what? Okay, den leckeren Kuchen. Masculine kasi si Kuchen, kaya naging den leckeren Kuchen. So, die alte Frau bringt den witzigen Kindern den leckeren Kuchen. Okay? So, as you can see, we have the nominative, die alte Frau, the dative, den witzigen Kindern, und die Akkusativ, den leckeren Kuchen. Okay? So, in this sentence, nandiyan lahat ng case. But of course, not all genders are there. So, let's continue, guys. So, let's have here the adjective endungen nach ein, kein, und mein. Ibig sabihin ng si ein is the unbestimmte article, the indefinite article. Si kein is the negative article. And si mein yung nagre-represent sa mga possessive article. Okay. So, normally, as I've said before sa last lesson natin na si ein, si unbestimmten Artikel, they are, like weak article. For example, masculine and neuter, you can use that sa nominative na ein, okay? But if you don't, for example, ein Dialekt on ein Geschenk, then you don't know if it's masculine or neuter kapag ein lang ilalagay nyo. If you will include the adjective, ein lebendiger Dialekt und ein besonderes Geschenk. So, you genderize the noun sa adjective. Okay? Bali yung ending masculine ni dialect, ER, nandun sa ending na lebendiger. At yung das Geschenk na nandun sa besonderes Geschenk. Okay? Feminine is just E. So, eine lange Tradition. Okay po. So, makikita nyo dyan, what else? We have here plural. One has the article and one doesn't have. We've discussed before the adjective ending in nomen o ni article. Ibig sabihin, na-genderize yung noun sa adjective. Like typische Lieder. Leader is songs, okay? Songs. So, di leader dapat yan. Pero yung E, napunta kay typische. Okay? Typische Lieder. But if you will include article like keine or meine, and then we should apply the rule na en yung adjective endings ng plural. Katulad ng sa definite article. Keine typischen Lieder, meine typischen Lieder. Okay? So again, sa accusative, it's just the masculine yung nag-change. So, einen, keinen, meinen, and then we also put en sa adjective ending. Lebendigen Dialekt. So, aside kay plural with the articles en, we have accusative masculine na en adjective ending. Okay? Then the rest stays the same sa neuter. So, besonderes Geschenk und lange Tradition. Okay? So, you can see sa dative dyan, it's still en pa rin ang adjective ending. So, lange tradisyon ang dyan, ang missing dyan.
Lahat yan en. Kahit kay definite and indefinite article, lahat ng adjective endings is en. Okay. Here you can see the summarization of the table sa unbestimmten article, negative article, and possessive article, and the bestimmten article. Nandiyan yung nominative, accusative, and dative, yung adjective endings nila, yung rules. Okay? So, yeah, ganun lang siya, kasimple. It's just, you just need more exercise, guys. So, in our next meeting, we will have application of these grammar rules, and then let's see if you understand it. Okay? So, yan. So, mahaba yung sentences nyo ngayon. Meron na kayong nadadagdag na adjectives because you know already the rules. Okay? So, if you're A2, then you should level up your sentence construction. We've discussed the connectors. Okay? Then apply it. Then we will discuss later on the reflexive pronoun, reflexive verbs, etc., etc. Okay? So here, we have another text here. So, lesen Sie den Informationstext aus einem Reise und ergänzen Sie die Sätze. So, die Sprache Kunst, okay, so assignment yung 1 to 3 dyan ha, paki-answeran. So, die Sprache Kunst, so the language of in Köln, okay, is called Kölsch. Is ein lebendiger Dialekt. So, it's nominative because of the verb sign. Okay? So, ein lebendiger Dialekt. Der Dialekt, kaya siya lebendiger, and indefinite article ein. Okay? Mit einer langen Tradition. So, because of mit is one of the dative preposition, kaya siya naging einer langen Tradition. Tradition is feminine, kaya siya naging einer. And lahat ng adjective ending nag-e-end sa en sa dative. Kaya siya mit einer langen Tradition. So, in Kölsch gibt es eine eigene Literatur und typische Lieder. So, sa Kölsch daw, meron daw own literature and typical songs. Viele Kölner verwenden Kölsch als ein alltägliches Kommunikationsmittel. So, marami daw Kölner ang tawag sa mga taong nakatira sa Köln, okay? So, verwenden yung verb dyan, it means use, okay? Uses. So, nag-use sila ng language na Kölsch. It's almost like everyday communication nila. Okay? So, auch wenn ein Kölner Hochdeutsch spricht, okay? So, normally, we study Hochdeutsch, okay? High German ang tawag sa any study nila. Iba-iba kasi yung dialect ng German, depende sa lugar. So, sabi niya dito, wenn ein Kölner Hochdeutsch spricht, hört man oft noch seine typische Kölner Färbung. So, kahit daw nagsasalita ng High German yung mga taga-Köln, naririnig pa daw yung typical color na Kölner siya. Okay. Zum Beispiel, das G besonders am Wort Anfang spricht man meistens wie J. Okay. Und der Ich-Laut klingt immer wie Ich. Und es heißt nicht das und was, sondern dat und wat. So, meron siyang dialect. Okay. Meron dialect yung Kölschsprache. Yan. So, dito tayo sa second lane ng ating text. Let me just undo it, yung mga nasulat natin para clear. Hindi ko makita yung year dito eh.
So, 1983 hat die Stadtsparkasse Köln die Akademie für uns Kölsche Sprachakademie für unsere Kölsche Sprache gegründet. Hat gegründet. Ibig sabihin, it came from the verb gründen. Okay? Gründen means to establish. Okay? So, nag-establish sila ng academy para sa language na yan. Ganun lang, simple lang. Und hat so den Bürgern ein besonderes Geschenk gemacht. So, meron daw silang special gift na ginawa. Bürger, yung mga citizen. So, this is accusative, ein besonderes Geschenk. Das Geschenk siya, kaya siya besonderes Geschenk dyan. Okay? So, sie bietet Kurse an. Anbieten is to offer. Okay? To offer. It's a separable verb. Kaya si prefix an yung nasa last ng clause. Wie zum Beispiel mehrere Kurs. Wir lernen Kurs für Emis zugezogene, aber auch echte Kölner. Nach einem Abschluss bekommt man das Kölsch-Abitur. After nilang mag-exam, final exam, magkakaroon sila ng Kölsch-Abitur. Außerdem gibt es eine Bibliothek. Bibliothek ist the library mit ca. 15.000 Bücher und mit einer großen Sammlung von CDs, Videos, DVDs und Bildern zum Thema Köln. So, again, mit is a dative preposition. Eine großen Sammlung. Sammlung is collection, but Sammlung is feminine. Kaya siya naging eine, and then dative kasi, kaya en, großen Sammlung. Okay? So, that's it. Pakisagutan yung 1 to 3, your assignment. Okay? And, yeah, we will continue it next time sa ating pagkikitang muli.